Now we discuss the origin of the coordinates and the multipole expansion. We know that the point charge at origin constitutes a pure monopole. That means if we expand the potential due to a point charge at origin, we can see that there is only the monopole term, 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r. The dipole, quadrupole and higher order terms are 0, and therefore the point charge at origin acts as a pure monopole. So there are no higher order terms. So this is the exact potential. This is not the approximate potential. This is the exact potential of the point charge at the origin, and the higher order terms are 0 over here. So it's a pure monopole. And we know that for a pure dipole, we have the dipolar term only. The other terms are zeros. Okay. So now, if this point charge is not at origin, then it is not a pure monopole. If we shift the point charge from origin, then it is not a pure monopole, because the monopolar potential 1 over 4 pi epsilon 0 q by r is not fully correct for this configuration. So we have in the expansion, we have monopole term, dipole term, quadrupole term, etc. All higher order terms will be there, but the monopole term dominates. Even though the monopole term dominates, there will be higher order terms as well. So so in the multipole expansion, which is a series of inverse powers of r, we will get all powers, not just the first one, when we place the point charge away from the origin. Okay, so that means it has got a dipole moment also. A small p will be there. Suppose we have shifted the point charge to a distance d here, and this configuration has got a small dipole moment q into d along y direction. Okay, so this is not a pure monopole. So in the expansion, there will be dipole as well as higher order terms present. So moving the origin, or we can say that moving the charge, can change the multipole expansion. So in the multipole expansion, the monopole moment q does not change. We know that the dipole moment is p and the monopole moment is nothing but the charge q. So the charge q does not change, since the total charge is independent of the coordinate system. So even if we change the coordinate system, or we change the origin, the total charge does not change. Therefore, the monopole term and the expansion, that means since this integral, which is the monopole moment q, does not change, this term does not change. But for a point charge at origin, there were this term only. But when we change the origin, there will be this term. So they changes from 0. For a point charge at origin, those terms were 0. So now those terms are not zeros. So we can say that the dipole and quadrupole terms changes. So now generally we can say that the dipole moment changes when we change the origin. So, but if the total charge is 0, then the dipole moment is independent of the choice of the origin. Suppose we have the coordinate system like this, and suppose we displace the origin by an amount a. So suppose the initial dipole moment, we know that it is integral r prime rho of r prime d tau prime. So when we displace this, then
the new coordinate system, it is r bar prime. So r bar prime is r prime minus a. So substituting r bar prime here. അതായത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ആർ പ്രൈം റോ ഓഫ് ആർ പ്രൈം ഡി ടോ പ്രൈം ആണ്. നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഒരു എ എമൗണ്ടിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആർ പ്രൈമിന് പകരം നമുക്ക് ആർ ബാർ പ്രൈം കിട്ടി. സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ഡി ടോ പ്രൈമിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്രൈം ആയിരുന്നു. So when we shift the origin by an amount a, now the new distance is r bar prime. So we can see that this r bar prime is vector r minus vector a. Okay, so that is this r bar prime. So substituting the r bar prime over here, we get integral r prime minus a rho of r prime d tau prime. So this is our d tau prime, the volume element. So the distance between this d tau prime and the origin, the initial coordinate system was r prime, and the new coordinate system it is r bar prime. So this barred coordinate system is the new coordinate system. So we have converted this in terms of the initial coordinate system. So r bar prime is r prime minus a rho of r prime d tau prime. But then രണ്ട് integral ആയിട്ട് എഴുതാം. Integral r prime rho of r prime d tau prime minus integral a into rho of r prime d tau prime. But a എന്ന് പറയുന്നത് constant ആണ്. So it can be taken out of the integral. So a into integral rho of r prime d tau prime എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് p തന്നെയാണ്. So p bar, which is the dipole moment in the new coordinate system, is p minus a into integral this. So integral rho d tau അല്ലെങ്കിൽ rho of r prime d tau prime എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം is nothing but the total charge q. So p minus qa. So when we shift the origin, the dipole moment changes. That is, the dipole moment in the new coordinate system is the dipole moment in the old coordinate system minus the charge, total charge, minus q into a, the distance we have shifted. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഡൈപോൾസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക. പ്യുവർ ഡൈപോൾസിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ചാർജ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷനും ഒരു സ്മോൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ക്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാല്, സോ എഫ് ക്യൂ 0 പി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മോണോപോൾ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം if the total charge is not 0. So if the total charge is 0, then the dipole moment is independent of the choice of the origin. So if the total charge is non-zero, if q is non-zero, then the dipole moment change when we shift the origin. Okay. അപ്പോൾ ക്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് പറയാം പി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി. ഇപ്പൊ ക്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ പി ബാറും പിയും ഈക്വൽ ആണ്. നമുക്ക് ഏതാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇൻ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പറയാൻ പറ്റും ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒറിജിൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വോട്ട് എവർ ബി ദി ഒറിജിൻ, ദി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇസ് ക്യൂ ഡി. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് 0 അല്ല, മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ, ടോട്ടൽ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ 0 ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും.
ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചാർജ് 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് we can calculate the dipole moment without specifying the origin. But if the total charge of the system is not 0, then we have to specify the origin in order to calculate the dipole moment. Okay, thank you.